আজকে আমরা বাজাজ পালসার 125-এর মাইলেজ টেস্টিং করব। প্রথমে কার্বোরেটরের তেলটা শেষ করে দিই, তারপর টেস্ট করা যায়। কার্বোরেটরের তেল শেষ 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 হলোই বন্ধ। এই দেখুন মিটারে আমরা ট্রিপ একদম 0 করে নিয়েছি। 100 ml তেল দিয়ে এবারে টেস্টিং করব 100 ml তেলে কতটা ছুটছে। এই দেখুন মাইলেজ টেস্টিং ডাবলার একদম তলায় তেল পৌঁছে গেছে। দেখা যাক আরও কতটা এখনো চলে। এখন আমরা 2.5 কিলোমিটার পৌঁছেছি, আবার ফিরে গ্যারেজে যাব। এখনো কতটা চলে দেখা যাক। এখন চলে যাও, এখন কিটকিট করে না। গাড়িকে নর্মাল স্পিডে চালিয়ে দেখা যাক 40-50 স্পিডে।
তেল মাইলেজ টেস্টিং ডাব্বা এবং পাইপে দুটোতেই শেষ হয়ে গেছে। এখন কার্বোরেটরের তেলটা কতটা যায় দেখা যাক। এই দেখুন এইখানে গাড়ি বন্ধ। দেখা যাক মিটারের ট্রিপ কত হয়েছে। 4.8 অর্থাৎ 1 লিটারে 48 কিলোমিটার চলবে।